Hello ladies and gentlemen, welcome to the backstory. If you're new here, kindly hit that subscribe button and the notification bell down below so that you can be notified when we post a new video. Now ladies and gentlemen, President William Ruto has been on a 3-day tour of Western region, and today he was in Bungoma County where he launched the Housing Fund project, which is a pet project. Then he moved to Nzoia where he was meeting farmers, the sugarcane farmers from that region. And the mission of president was not very well known, but apparently some of the political leaders from that region got wind of what the president was there to do. Because apparently 4 days back, Bungoma Governor Ken Lusaka was quoted as telling farmers that if that company was to be privatized or to be sold, then there was going to be some public participation was going to be done. So farmers from that region and political leaders or elected leaders went for that meeting so that they could hear from the president. The main striking issue was when BUMULA Member of Parliament WAMBOKA was called to speak. Apparently, he was to be denied an opportunity to speak. If you watch this video, this is Farouk Kibet trying to deny him, trying to tell the speaker then not to give this Member of Parliament an opportunity to speak. But when the Member of Parliament was given an opportunity to speak, he raised critical issues that I want you to listen into. Mbaya ni rafiki yangu. Najua rais watu wanafikiri sisi sio rafiki. Tumetembea na rais muda mrefu sana. Na ujumbe wako wote kiongozwa na Papa wa Roma, kijana wetu wa hapa, na gavana wetu. Karibu Bungoma. Na nashukuru umekuja tutatue maneno ya Bungoma. Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe ni rafiki yangu, lazima nikuambie yale hawa wakazi wa Bungoma wanafikiria kwa mambo ya Zoe. Tukiwa hapa siku ya leo, tutakumbuka kwamba leo hii hatuna panpepe, kwa sababu mambo ilianza kimchezo, panpepe ikaenda. Tukiwa hapa rais, hatuna viwanda vyovyote, macho moja imebaki ni Nzoia Sugar Company. Itakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais, ulipata kura mingi sana hapa Bungoma, na ni kwa sababu wewe ulikuja ukatoa mkataba ukasema, mimi nikikuwa rais wa Kenya nitafanya mambo matatu. Jambo la kwanza, nitalete factory kwa siku 100. Jambo la pili, nitalipa pesa ya wakulima wote. Jambo la tatu, nitalipa pesa ya wafanyikazi. Mheshimiwa, tukiwa hapa Bungoma leo, tunakuomba wewe uyatekeleze hayo mambo ya tatu ulioambia watu wa Bungoma. Hii Nzoia ni kizungumkuti, Mheshimiwa Rais, kwa mambo ya wakazi wa hapa. Mtu asikudanganye. Hawa marafiki zetu wakuambia ukweli, wananchi hawataki kiwanda cha Nzoia kiuzwe. Kwa heshima zote Mheshimiwa, utusikie sisi vilio, usikie vilio vya watu wako, vilio vya wanyonge. Leasing, privatization, selling, watu wanasema tawe. Asanteni sana na Mungu ambariki. From that video, you're able to tell that the residents or the farmers from Nzoia are against the privatization of that company. They don't want to be privatized, they don't want it to be sold. So William Ruto had come with around 300 million shillings to pay the farmers and to clear some of the debt so that Nzoia company can start working. But after the Member of Parliament talked, the Deputy President, who is Rigathi Gachagua, came up and tried to defend what the mission was. He did not read the mood of the audience. He did not read the mood of the farmers. Because if you hear that Member of Parliament telling them that privatization is tawe, like we don't want this company to be privatized. But Rigathi comes and
tries to defend privatization. So which means their mission there then was privatization or sale of that company. Lazima uambie watu ukweli. Ukifika hapa useme iko shida na upeane suluhisho. Lakini huwezi fika kufurahisha watu kusema hii ni tawe, hii tawe, hii tawe alafu naketi. Si lazima tuongee ukweli. Ukweli ni kwamba iko shida. Si ndio? Mnasema rais alipe wakulima ni sawa. Alipe wafanyikazi. Alafu mwaka ujao, mwaka huo mwingine atalipa kila mwaka. Sasa tuulize, si miwa mlileta hapa ikaenda wapi? Ikaenda wapi? Wafanyikazi walifanya kazi, kwa nini hawakulipwa? Rais ndiye. Now, ladies and gentlemen, that is the deputy president trying to defend. It's time to tell the member of parliament to give solutions, to give options. If it's not privatization, then what? So from that, you're able to tell that that was the main mission. But when President William Ruto came, rose to speak, he was able to read the mood of the audience and the mood of the farmers. He changed the whole thing and changed the narrative to suit what the farmers want. Hajalipwa, miwa imeuzwa, sukari imeuzwa. Aha, bana. Ati alafu mnaniambia tuendelee. Ati tuendelee namna hiyo. Mnasema tuendelee style hiyo. Ati mnaniambia tawe. Aha, bana. Ati tawe ndio tuendelee na ujinga. Hiyo haiwezekani, my friend. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Hii jambo I must sort it out. Hii tutatatua hii. Hakuna mtu tena ataiba kwa hii kampuni. Hakuna mtu ataendesha ufisadi hapa. Hakuna mkulima atalete miwa yake hapa asilipwe pesa yake. Na hawa wafanyikazi wakifanya kazi mwisho wa mwezi walipwe mshahara yao. That's what we must do. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Na mimi niliwauliza mnipatie hii kazi nifanye. Si ndio? Simu niliwauliza. Simu mmenipatia. Si jameni mnipatieko nafasi nifanye hii kazi. Ama namna gani? Mtanipatia nafasi ninyoroshe hii kazi? Na nitanyorosha. Na mtu asikuja hapa kunitisha na maneno kidogo kidogo. Mimi si mtu ya kutishwa na maneno ya pesa nani. Na mimi si mtu ya kufundishwa kazi. I know. Najua nini niliwaambia wakulima. Sihitaji kukumbushwa. Ama namna gani? Tuko pamoja? Kwanza kama wewe haujanipigia kura, au kukua hata siku hiyo nikiaidiana na hawa watu, you are not there. Sasa hivi unakuja kuniambia kitu gani? Sio kama tunaelewana. Tunaelewana? Tuheshimiane. Mimi nataka niwaambie viongozi tufanye nini? Heshima si utumwa. Sio kama tunaelewana. Let us respect one another. Tunaelewana jameni? So mimi hii kazi yenu mimi nitafanya na bidii na kujitolea na nitatatua hii mambo yenu. Mnakubali tubadilishe management ya hii mahali? Tuwe na management ambayo itahakikisha kwamba inalipa wakulima na ilipe wafanyikazi na iendeshe kampuni na ilipe watu wa hapa ile pesa ya nucleus. Hebu nione kwa mkono wale wanasema tuendelee namna hiyo. So kama kuna mtu anafikiri atakuja kununua hii kampuni, atafute kampuni ya kununua hii haiuzwi. This will not be sold. Hii ni mali ya watu wa Bungoma. Tunaelewana? There is no privatization, there is no sale that is going to happen here. Tumekubaliana? Hakuna mtu atanunua hii kampuni. Ile kitu tutafanya, we will have the right management that is going to make sure that they pay the farmers, they pay the workers, they run the factory, and they pay a dividend every year, either to the farmers or to the great people of Bungoma County. That is what is going to happen. Now, ladies and gentlemen, you can hear very well what the president is talked about, not allowing that company to be privatized, shifting from what the deputy president talked about. Because the deputy president, as I told you, was kind of challenging the member of parliament on
options and the solutions that he has, which means the only option that they had was privatization. But William Ruto changed the whole narrative by trying to go on the side of the farmers, whereby he's talked about not privatizing the company and also not selling it, but changing the management so that the company can be profitable, which is not a bad thing, because at the end of the day, what farmers need is value for their work, which means they are paid on time, they get profit from their cane, and then workers are also paid on time, just as I just said. But from the whole scenario, you're able to tell that he reacted according to the mood of the day. But a rider that I would want to put here is that the Kenya Kwanza administration needs to first, before they implement some of their policies, they need to actively get the opinion of the local men, like do public participation. Because most of their policies have been done in a rushed and haphazard manner. Like it's something which is pushed down Kenyans' throats. That is why they're facing a lot of backlash from the common man down here, like you've seen with the farmers. If they had done public participation, they would have read the mood of the farmers early enough and then suit their communication or their narrative to whatever the farmers want at the end of the day. So that is it from us, ladies and gentlemen. If you're new here, kindly hit the subscribe button and the notification bell down below so that you can be notified when we post a new video. Until next time, bye-bye.